Sambal goreng cumi kering. Bahan, cumi kering 2 oog tomat tabua cabe rawit susai celery cabe carroting 5-10 pieces bawang push 3 siang bawang merah 5 bushir garam secukupnya kaldu jamur gula secukupnya Cara membuat cumi kering kuci bersih dahulu kemudian rendam air atau direbus sebentar. Kuci bersih semua bahan kecuali garam dan gula ya hahaha. Potong cumi kecil dan rebus sebentar. Kemudian panaskan wajan. Masukkan minyak secukupnya. Lalu masukkan semua bahan kecuali cumi, garam dan gula. Oseng sampai bahan harum dan agak lunak supaya mudah diuleg. Setelah itu angkat dan masukkan kubik. Kemudian tumbuk sampai tercampur rata. Setelah kekocklatan seperti ini masukkan sambal telah kita tumbuk. Lalu oseng sampai agak kering. Setelah agak kering masukkan kaldu jamur non-MSG, garam dan gula secukupnya. Aduk sampai rata dan angkat jangan lupa matikan kompor. Sambal cumi goreng kering siap disajikan. Sajikan di atas piring atau mangkok seadanya jangan sampai pinjam piring ketinggalan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.